Bonjour, my name is Baptiste. I had the chance to travel all around the world over the past decade and taste so many different flavors. For this movie, I want to find the best tapas in the Spanish Basque country. And of course, all the food specialties besides. And trust me, it's delicious there. But wait, let's establish some rules to make this trip more adventurous. First, no internet assistance. Let's engage in conversations with locals. 2. Let's try to find local hosts for accommodation. 3. Let's cycle for this trip. Now let's embark on this food adventure together. Come with me and be hungry. In the previous chapter, we discovered how to make a cider, also had an amazing lunch in the cider mill and found the secret of these biscuits in Tolosa. And now we are still looking for the best tapas. After 2 days of drinking Txakoli, we decide to go at the heart of it, in Getaria, on the coast. It's not so far, but the road is not great. So we chose to get the train back to San Sebastian and then back from there. The road is scenic, just along the Atlantic Ocean, but you have to climb to enjoy the view. It's not easy. And I don't know how, but we met some llama on the road. They are so cute. They are our friends now. After 2 hours cycling, we finally arrived on the coast at Zorot, last city before Getaria. The last kilometers are built along the sea. It's something crazy, especially when the weather is good. As soon as we enter in Getaria, we are looking for a vineyard. And luckily, there is an office just for this. So let's ask. Y quiero saber si esta tarde hay como una bodega abierta para... Es como 5 o 10 minutos solo para conocer cómo lo hacen. Luckily, she gives us 2 numbers, we call them and get a meeting this afternoon. Mamma mia! She also explains us how to go there, so nice. Now we have time for lunch and Getaria is famous for one thing, fish, because there is a big dock and fishermen, so let's try this. We found one and asked if we can know the cooking secret and the lovely chef explains us everything. First you need el mejor producto, o sea, en cualquier restaurante de Getaria que coman, o sea, hay un producto magnífico, ¿no? No puede ser menos fresco. Second, really important, the barbecue. ¿Sabes? El carbón todavía está un poquito negro, o sea, todavía no ha quemado del todo, entonces lo que hacemos es estirarla. Ahora con esto aplastamos un poquito. Evitamos que haya circulación de aire y le bajamos la fuerza, ¿no? And the secret. La receta o el secreto para los pescados a la parrilla aquí en Getaria se llama que le parió, chilismógilis, agua de Lourdes. Cada parrillero hace el suyo, no hay una receta estricta. Hay unos que le echan vinagre, otros que le echan zumo de limón, ajo, aceite, un poquito de brandy, un poquito de vino blanco. Nada, simplemente aceite y vinagre. The final touch. Listo. Clac, ya está. Ya está. Ya está. Listo. Listo. And now it's time to taste it. Mi cabeza es mejor. Sí, disfrutarlo, pero con los dedos. Bueno. Sí, todo esto sí, con los dedos como si estuvierais en casa. Perfecto. Disfrutarlo, ¿sí? It's so good, man. I have nothing to say, just very, very good. La vie in France. Bread, sauce, la vie. Thanks to Manu and his team, I probably had the best fish of my life, to be honest. Now, time to climb a bit and discover the Txakoli. Funny fact, it's a Txakoli we drank in San Sebastian. Small world. And what a place. We could not expect it better. The view is sublime and the vineyard on the hill, crazy. What this wine is so special? Pues bueno, lo que hace especial a este vino primero es la localización. Lógicamente estamos frente al mar, eso nos va a dar un carácter especial. Nos va a dar un carácter atlántico, un carácter salino, un carácter muy mineral. Entonces, gracias a esta localización podemos conseguir un vino ya diferente a todos los demás. Otros factores que influyen muchísimo en el caso de obtener un Txakoli de gran calidad, otro por supuesto es la climatología atlántica, lluvia, grado de humedad alto, nublado, temperaturas suaves,
Clima muy templado, lo que hace que no tengamos grandes contrastes entre la noche y el día, en el invierno, en el verano. Vivimos siempre en un clima más o menos estable de suavidad. El suelo, en nuestro caso, el suelo es una mezcla de arcilla y arena. La arcilla retiene la humedad, la arena actúa de secante. Entonces hace que más o menos sea inteligente por sí misma y se autorregule. Y en cuanto al clima, os hablaba de la humedad. Y gracias a ello, tenemos que plantar emparrado, como estábamos viendo, con altura. ¿Por qué? Porque necesitamos que la uva esté protegida. Si plantásemos en vaso, como en el resto de denominaciones de origen, quizá como el resto de España y otros viñedos que conocemos o no son más familiares, plantan cerca de la tierra. En nuestro caso es imposible por el grado de humedad, si no la uva se pudriría y no saldría adelante la cosecha. Una característica súper particular que hace que nuestro vino sea exclusivo y no sea comparable a otros, que es una burbuja natural de la fermentación. Es una burbuja súper elegante, envolvente y hace que el vino sea más profundo y más aromático a pesar de ser vinos jóvenes. Entonces esta burbuja lo que hacemos es preservarla. Este es el primer Txakoli Premium que se elaboró en la Txoko Getaria, un Txakoli más elegante. You're gonna like it. Actually, it's really good, but you don't feel the burbujas, the lightly carbonated, but you really feel the citrus. Oh, it's different what we had before. I can't explain like you, sorry. But what I know is like very different what we had, and you can feel the high quality. This is the end of these 3 days with Jean, but tomorrow I have a little surprise to finish this documentary. Indeed, after a little party in Bayonne, I could not finish this movie without going back to Gran Sol. It was hard, to be honest, after 3 days Txakoli and a party. Gran Sol is one of the most famous places for tapas. They won so many tapas competitions and elevated the tapas experience. To be honest, I can't make any wrong. It's just piece of art. After finding the best place for tapas, a crazy story happened to me. But you will see that next week. Bye bye. Thanks for watching this episode. If you are here, it probably means that you enjoy it. If you want to support this project without effort, don't forget to subscribe, like, share and comment. And see you next week for the next chapter.